guys! So for today's video, ang gagawin ko is yung requested ng aking isang subscriber na si Aslin May Tambilawan. Sabi niya, suggestion niya, gumawa ako ng 3-minute makeup challenge. So, nandito na sa harapan ko guys yung aking mga gagamitin. And, binuksan ko na sila. Some may call it cheating, but I call it wise. So, yun. Ewan ko guys, kinakabahan ako dito sa video ko na ito, no? Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko hindi ko kayang gawin yung 3 minutes. Anyways, so may timer ako dito. Ayan. Nakaset na siya sa 3 minutes. So, pag ito nagawa ko in 3 minutes, achievement yon para sa akin guys. Kasi usually, I can do my makeup within 15 minutes. Minimum. Pero, kaya kong tumagal ng 3 oras na ginagawa yung mata ko. But this one is really a challenge for me. So, I just want to give it a try. And thank you, Aslin May Tambilawan, for requesting this video. And this one is for you. So, let's get it on! So, andito yung mga gagamitin ko. Ito na, niready ko na sila. Ayan, si Instant Age Rewind in the shade Ivory for my under eyes. Si Sand, mag-spot concealing lang ako. Kung kaya, may sponge, my powder to set my under eyes, my brow tint kasi mas madali para sa akin niya magkilay, my eyeliner, my mascara, and yung aking blush, yung aking lipstick, and yung aking palette na gagamitin sa aking eyes. This is the Aromas palette, guys. Ito yung ipapa-giveaway ko sa inyo. I will announce the winner on my Facebook page and my Instagram page. So, guys, kung hindi nyo pa napapanood yun, sali na kayo. Andun yung mechanics sa previous video ko. So, let's get it on! Eto na guys, I will start in 3, 2, 1! Tining! So, hindi na ako magsasalita guys ha. Kasi 3 minutes lang itong binigay ninyo sa akin. Yan. Ay! Oh my God! Hindi ko alam kung wise bang gumamit ng concealer o wise bang gumamit ng sponge. Hindi ko alam kalalabasan nito guys. Oh my God, 2 minutes na agad yun. Ayan, bahala na si Batman. Ayan, concealer na lang ginamit ko guys sa face ko. And set everything with my powder. Oh, ayan. Sige. 2 minutes na lang. Magkikilay pa ako. 2 minutes na lang. Nanginginig ako, guys. Yan. O, unahin natin to. O. Eyeliner. Eyeliner. Bala na. May muta pa ako. Mag-blush. Mag-blush tayo. Yung lipstick, huwag kakalimutan. Siyempre, yung ating mascara. Oh my God! 38 seconds. Nanginginig ako, guys. Seconds. Yan, bawiin natin sa blush. Alright, you guys! Nagawa ko in
in 3 minutes. Woo! Ayan. Oh my God, nakapag-mascara pa ako in fairness. Okay, let's assess the situation mga bes. So, yung aking concealer, carry naman, blended out naman siya. Yung aking concealer dito sa mukha, wala nangyari guys. O tapos, in fairness, nakapag-lipstick pa ako. Yung kilay ko, anyari sa kilay ko mga besh. Nakikita nyo ba? May improvement ba? Ginamit ko yung aking Daiso favorite tint kasi ganun lang talaga kadali guys. Anyways, ayan ang final look. Tingnan natin. O, binawi natin sa blush guys. Drunk blush pa yan. Tapos nakapag-eyeliner pa ako. Nakapag-eyeshadow pa ako. In fairness naman, okay naman siya, di ba guys? May mascara pa yan. Wag ka! Pero guys, nandaya din ako dyan. Kasi, hindi na ako nag-curl ng lashes ko. So, kagabi, ginamit ko ulit yung Diablo Lash Lift na ginamit ko on my previous video. And, sabi ko, pag gagawin ko tong challenge na to, in a way, kailangan kong mandaya. So, ayan ang daya. Kasi pag nag-lash curler pa ako, wala na akong oras mga besh. And, yung ating lipstick, eto guys, I promise you, this lipstick is really good. Kasi, matte siya, actually liquid lip matte siya. Yung texture niya, super liquid talaga siya. Tapos pag natuyo siya, parang siya natutuyo into powder. Powder matte siya guys. So, pag ginanyan mo, wala. Pag natuyo siya, as in transfer proof talaga. And this one is by Eglipse guys. Kung hindi nyo pa alam, I've been raving about this product ever since I started my YouTube channel. Ito nga. Kasi, na-discover ko to through Q10 app. Meron siyang buy one, take one. So, bumili ako ng one and I took one more color. And nagustuhan ko siya. Kaya guys, sinishare ko sa inyo. This is a Korean product, Eglipse. Kasi puro Koreano yung nakasulat dito eh. Ayan, chining, ayan. Nandito sa side. Yung dito, pinalitan na nila into Japanese. Kasi hindi ko pa rin mabasa. I'm wearing the fake pumpkin matte shade. So, ayan. Ang lipstick natin, medyo sira. Pero, carry na, diba, besh? In fairness, nakapag-mascara pa ako. Medyo maayos-ayos naman. So, ayun lang guys. That concludes this video. And again, thank you Miss Aslyn May Tambilawan for requesting this video. And please continue watching my videos. And guys, yung sa giveaway ko, dadagdagan ko talaga yun ng skincare products kasi I have an announcement to make. We are already 1,130 subscribers. So, guys, thank you for your support. May nag-comment doon si, I can't remember, pero meron siya sa People's Creations na group na fan-based page siya ni Leticia Velasco, which I am one of her fans. So, nandun ako sa group na yun. So, nag-subscribe din siya sa akin dito sa YouTube channel ko. And, siya rin guys, my YouTube channel. So, please subscribe to her also. I will put it here, down below, or dito, saan ba? Ganon. Mag-subscribe din kayo sa kanya, guys, and please support small YouTubers like me so we can continue growing and make content that is valuable for you guys. So, if you like this video, guys, please give it a thumbs up and share it with your friends. And also, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you'll get notified on my next uploads. I'll see you guys on the next one. Bye! Guys, kinakabahan ako. Let's wait for it to set bago ko sabihin sa inyo ulit. Buy one, take one. So, bumili ako ng buy one. So, bumili ako ng one and I took one more color.